32 billion this year. He's Florida's richest man. ¿Quién es Ken Griffin? Es el director ejecutivo de la firma de inversiones Citadel en Chicago, pero él va a mover la oficina aquí a Miami y está comprando propiedades por todo el condado. La mansión que estaba ahí, él se la compró a la doctora Lourdes Jazz por 75 millones y la derrumbó. Hace 3 años él compró estos 2 terrenos y esa mansión que era de Jennifer López y Alex Rodríguez, todo por 95 millones. Griffin vendió el terreno de al lado el año pasado por un precio desconocido, pero él vive en Coconut Grove, a unas millas al sur de aquí, en su mansión de 106 millones. Ingresos, 25 mil millones el año pasado y 32 mil millones este año. Es el hombre más rico de la Florida. The Square Mansion, 6 years old, 20 million, belongs to Freda Lindemann, director of the Metropolitan Opera. Mansión de 6 años, 20 millones, es de Freda Lindemann, directora de la Ópera Metropolitana. Now we are looking at the largest property on the island, 6 acres with a greenhouse. The mansion, 22 years old, built in 4 years, 58 million and 37,000 square feet. Its net worth this year, 2 billion. This is my house. I spent all my money on this house. Does anybody have a room I can borrow or a paper towel? No, the mansion is not mine. It belongs to Dr. Phil. No, not Dr. Phil on TV. Coincidentally, he's a doctor named Phil. Actually, it's Dr. Philip Frost and Patricia Frost. Earlier, we saw the Philip Frost Science Museum. After all, he donates a lot of his money to charities and to build tourist attractions throughout the city. So anyway, Dr. Frost is a dermatologist and businessman, president of Opco Pharmaceuticals, and he invented a revolutionary disposable punch biopsy tool. Y aquí está la propiedad más grande de la isla, 6 acres con un invernadero. La mansión de 22 años, construida en 58 millones y 37 mil pies cuadrados. Ingresos de este año, 2 mil millones. Esta es mi casa. Me gasté todo lo que tenía en esta casa. Miren, tiene un papel playa. Uh-oh. Sir, please do not stand in front of the stairs. Thank you. Bueno, no, la mansión no es mía, le pertenece al doctor Philip Frost y Patricia Frost. Hace unos minutos vimos el Museo de Ciencia Philip Frost y él dona mucho de su dinero a caridades y a construir atracciones turísticas por toda la ciudad. Su trabajo es presidente de la compañía farmacéutica Opco e inventor de una herramienta revolucionaria para hacer biopsias de forma desechable. So the mansion just before Dr. Frost is Freda Lindemann. Freda's daughter, Sloan, and her husband, Roger Burnett, bought the next mansion for $30 million 2 years ago. It's 100 years old. It was the city's first yacht club, built by Miami Beach's top developer, Carl Fisher, and it's one of 3 original Star Island mansions still standing. Sloan is an author of books. Roger, creator of Beauty.com and owner of Shackley Companies that makes household beauty and health products. So a little background, I said Carl Fisher was Miami Beach's top developer. Well, he came up with these islands, these mansions in the city of Miami Beach, as well as the Indianapolis 500 race, and he patented the headlights on cars. Bueno, la mansión antes de la del Dr. Frost es de Freda Lindemann. Su hija, Sloan, y su esposo, Roger Burnett, compraron esta mansión por 38 millones hace 2 años. Sloan es autora de libros. Roger, creador del sitio Beauty.com y dueño de la compañía Shackley, que hace productos de belleza, limpieza y productos caseros. Ahora, esta es una de 3 mansiones originales de la isla que aún quedan. Tiene 100 años, fue el primer club de yates de la ciudad y construida por la persona que se le ocurrió estas islas, estas mansiones, la ciudad de Miami Beach y la carrera de carros en Indianapolis 500. Él se llamó Carl Fisher. Y luego les contaré más sobre él. So back then, after this mansion became a privately owned mansion, the next one, built in 1931, became the yacht club. Stuart Miller, whose mansion we just saw, he bought it for $7 million to save it from demolition. However, he had the mansion lifted up and moved from the right side of the property over to the left, so they could build this 4-year-old mansion in its place. Which a year later, Miller sold the mansion for $50 million to a private owner.
So for 2 years now, they've been working on this mansion with an indoor basketball court and elevator. He's also the owner of the Memphis Grizzlies basketball team. He used to be a software engineer for Apple. And when he left, he invented a revolutionary disposable HVAC tool. Net worth last year, $14 billion. This year, $16 billion. He raised $2 billion for him at my lemonade stand. Él lleva 2 años haciendo esta mansión con cancha de baloncesto y ascensor para Robert Karen, presidente de Vipri, una compañía que hace productos de comunicación para datos inalámbricos. El dueño del equipo de baloncesto, Memphis Grizzlies, él era ingeniero de software para Apple. Él salió y inventó un prototipo para que los recibidos inalámbricos pudieran conseguir Wi-Fi con internet de botas. Eso es 14 mil millones en el pasado y 16 mil millones este año, porque tuvo que recaudar 2 mil millones para él como impuesto de limonadas. Speaking of basketball, Ed mentioned 35 million, but in 2009, former Heat player Shaquille O'Neal sold his mansion for 16 million to Russian billionaire Vladislav Toronin, president of Aman Hotels and Capital Investments in his country. Toronin lives here and in Moscow. Hablando de baloncesto, Ansel Roja, en el 2009, el ex jugador de los Heat, Shaquille O'Neal, le vendió la mansión por 16 millones al billonario ruso Vladislav Toronin, presidente de la compañía de hoteles Aman y la compañía de inversiones Capital en su país. Toronin vive aquí y en Moscú. Speaking of discounts, the next mansion, or should I say two of them because they're attached to each other, it was up for sale 90 million, but a few weeks ago got sold for 57 million. The previous owner, John Chenchesky, sold the mansion to an anonymous buyer for 57 million. In fact, Chenchesky had the 1920s mansion that was here in the front, the second original one on the island, lifted up and moved back so they could build this 3-year-old mansion in its place. Estas dos mansiones están juntas. Aquí hay otro caso de descuento, porque el dueño previo, John Chenchesky, tenía su mansión de 90 millones y la vendió por 57 millones a un comprador anónimo. Pero para hacer esta mansión de 3 años, Chenchesky pidió que levantaran la mansión de los años 20, la segunda original de la isla que estaba aquí al frente, y la movieran hacia atrás. Mansion de Geneva was purchased 3 years ago for $20 million by Lawrence Ashwood, a private equity investor. Mansión con paseo fue comprada hace 3 años por 20 millones por Lawrence Ashwood, un inversionista privado de Gilares. The 10-year-old mansion, $35 million, and this one recently finished. It will belong to Wendy and Wayne Hellman. They are hedge fund investors. La mansión de 10 años, 35 millones, y esta recién terminada son de Wendy y Wayne Hellman. Son inversionistas de fondos de cobertura. John and Carol Robbins live in this 50-year-old mansion, $17 million. They are dedicated to the preservation of historical buildings here in the county. John y Carol Robbins viven en esta mansión de 50 años y 17 millones. Ellos están dedicados a la preserva de edificios históricos aquí en el condado. Last year, this mansion got purchased for $30 million by Anthony Z, founder and CEO of the California-based mortgage lender company, Loan Depot. El año pasado, esta mansión fue comprada por 30 millones por Anthony Z, fundador y director ejecutivo de la compañía californiana de préstamos hipotecarios, Loan Depot. Loan Depot bought the naming rights to our baseball stadium in Little Havana, where the Marlins play. Loan Depot compró los derechos de nombramiento de nuestro estadio de béisbol en la pequeña Habana, donde juegan los Marlins. The 31-year-old mansion was purchased 3 months ago for $37 million by local rapper Rick Ross. El año pasado, hace unos meses, 3 meses, esta mansión de 31 años fue comprada por 37 millones por el rapero local Rick Ross. Speaking of local music, Miami's most famous singer and couple, Gibbons Gloria and Emilio Estefan, bought this property in 1986 for $600,000 and built 3 houses on it. Hablando de la escena musical local, la cantante y pareja más famosa de la ciudad, los cubanos Gloria y Emilio Estefan, compraron esta propiedad en 1986 por $600,000 y construyeron 3 casas ahí. Now here's another original Star Island mansion, also built by Carl Fisher for his business partner from Indianapolis, Jim Allison. Now the mansion belongs to Turkish entrepreneur Engin Ceshel.
He's the founder of the contact lens company, Lens Express, which got acquired by 1-800-CONTACTS. Aquí hay otra mansión original de la isla y también hecha por Carl Fisher para su socio de Indianapolis, Jim Allison. Y ahora la mansión le pertenece a Engin Cesin, empresario turco, fundador de la compañía de lentes de contacto Lens Express, que fue adquirido por 1-800-CONTACTS. White Mansion, 8 years old, 40 million, belongs to Lisa and Leonard Hodgson. Lisa appeared on the reality series Real Housewives of Miami, and Leonard is a plastic surgeon. Mansión Blanca, 8 años, 40 millones, es de Lisa y Leonard Hodgson. Lisa apareció en la serie de Navidad Real Housewives of Miami y Leonard es un cirujano plástico. And the last mansion of the tour is not on the island. It's the $5 million floating mansion that can take a Category 4 hurricane. It is owned by Jonathan Brown, a British-born entrepreneur who works in the companies of fish processing. Y la última mansión del paseo no está en la isla. Es una mansión por 35 millones que puede aguantar un huracán de categoría 4. Su dueño es Jonathan Brown, que es un empresario británico y se dedica a procesar peces.
every regional